السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا طلاب الأعزاء. We will take a new lesson together. Hello my students. Let's take a new lesson together. That will be lesson 8. Pop and Bashir, the medals. Pop and Bashir, the medals. That will be page number 91. Page number 91 course book. Pay attention with me. Great. Let's go on. I think so. It's very clear for you to take this lesson 8, Bob and Bashir. Okay, the medals. يعني قصة بوب وبشير ما زالت مستمرة معنا والآن ناخذ الميدلز اللي هي الميداليات. Medals means ميداليات. Great. Here, as you see, listen and read the story, then answer the questions. Listen بمعنى استمع and read. اقرأ the story القصة then answer the questions وأجب على الأسئلة. نعم. يعني أنا نبيكم زي ما بعثت لكم الأوديوز تقدروا تستمعوا لها أكثر من مرة، تصلح النطق بتاعك وتتعلم منها المعلومات جديدة وكيف تستخدم structures تركيبات وإلى ذلك. Great. Listen and read the story then answer the questions. استمع وزي ما قلنا اقرأ the story قصة then answer the questions أجب على الأسئلة. Number 1. Who was leading the walk in the mountains? من كان يقود إيش؟ leading يقود the walk المشي in the mountains على الجبال يعني mountains الجبال. Number 2. Who drove the bus to get help? من الذي قاد السيارة للحصول على المساعدة? Who painted the medals on Bob and Bashir يعني من وسم أو أعطى أو يعني زي ما نقول الدبوس متاع الميداليات أو الأوسمة لمن Bob and Bashir. Great. One day we went on mountain walk. يوم ما قعدنا نتمشى وين؟ على الجبل. Jane Cooper was running up the mountain like goat. يعني Jane Cooper شخص اسمه Jane Cooper was running كان يجري up the mountain على الجبل like a goat كالمعز. Come one guys. Okay, come. Okay, on. Come on. Sorry, come on. يعني هيا يا شباب guys. Faster, faster. أسرع وأسرع. He called. Suddenly he slipped and fell. يعني في الحال هو شنو صار له؟ slipped زلق and fell ووقع أرضا. He screamed. Okay, قاعد يصرخ. My leg is broken. رجلي كسرت. Okay. Chalk and Aziz found two sticks, and Chalk or Aziz found two sticks and tied them to Jane's leg. يعني Chalk and Aziz, Chalk وعزيز خيرهم found two sticks وجدوا يعني زي نقول احنا اثنين من العصي. Okay, tied ربطوها حاولوا يربطوها them to Jane's leg حوالين رجل Jim. Okay. That's better, said Jim. That's better, said Jim. ذلك جيد, قال Jim. But I can't move. لا أستطيع الحركة. Two of you will have to go to the nearest farm and send a message. Okay, two of you, اثنين منكم, will have to go to the, for example, nearest farm, إلى أقرب مزرعة, and send a message. يرسل إيش؟ رسالة. Can any يرسل رسالة. Can any of you drive? Can any of you drive? هل يستطيع أحد منكم القيادة يسوق؟ I can sit بشير. قال بشير أستطيع القيادة. I drove a tractor on my uncle's farm. كنت أقود الجرار في مزرعة عمي. Okay. Here, Bashir. Okay. We have Bashir and I went back to the bus. بشير وأنا ذهبنا أو رجعنا to the bus إلى الحافلة. I found the nearest town on the map and gave directions. يعني هنا شنو I found وجدت nearest town أقرب بلدة on the map. ليش؟ على الخريطة أو على الخريطة وجدت أقرب بلدة على الخريطة and gave directions وأعطيت شنو الاتجاهات. After an hour we saw some houses. بعد ساعة رأينا بعض المباني. Okay. Stop at the first one. يعني أوقف في أول مكان. I said a young man opened the door. يعني شاب صغير في السن يعني فتح الباب. Can you help us? Can you help us? هل يمكنك مساعدتنا؟ Ask بشير. سأل أو طلب بشير. There has been an accident. There has been an accident. يوجد حادث. We have to send a message to Southport. It's urgent sorry it's urgent case يعني حالة طارئة أو حالة يعني إسعافية سريعة. Okay.
we have to send a message. يجب إرسال رسالة to South Port إلى جنوب Port. It's urgent يعني حالة طارئة أو حالة إسعافية زي ما قلنا سريعة. Okay, accident. Okay. In a very short time في وقت قصير a rescue helicopter arrived. يعني شنو المنقذ rescue helicopter بقيادة الهليكوبتر arrived وصل. The pilot was Dick Bird. البايلوت اللي هو شو البايلوت اللي هو الطيار was Dick Bird. كان Dick Bird. Climb in يعني صعد إلى okay climb in. He shouted climb in يصعد وكذا واركب وكذا. He shouted يعني صرخ and look out for your friends. يعني شنو look out for your friends؟ look out يعني ينظر إلى ويبحث عن for your friends أصدقائك. If you see them shout إذا رأيتهم اصرخ. Okay. Shout Bashir. Shouted Bashir. Okay. Shouted Bashir. قاعد يصرخ بشير. Okay. They both had to shout because there was a lot of noisy in the helicopter. يعني كلهم كانوا يصرخوا لأن كان في إيش؟ كثير من يعني noisy يعني الصراخ أو الضجيج أو الضوضاء من الهليكوبتر. 5 minutes later 5 دقائق التالية I saw them رأيتهم. يعني هو شنو الفكرة؟ أنهم هم يديروا نوع من الانتباه والصراخ الكثير باش ينتبه لهم هم في الجبل ويجي rescue his friend. Okay, to rescue his friend مش ينقذ صديقهم يعني. Okay. His friend صديقه them friend صديق. Okay. Sorry, their friend. Sorry, okay, about this one, their friend. Great. Over there, this time I shouted. Over there, هناك. This time, هذا الوقت I shouted بمعنى صرخت. Shouted. Chalk, Powell, Hands, and Aziz. Chalk, Powell, Hands, and Aziz were waving arms and okay, jacked like flags, okay, in the wind. Great. يعني هنا over there هناك this time في ذلك الوقت I shouted يعني تم الصراخ. Chalk شخص اسمه Chalk, Powell وPowell, Hands وHands, and Aziz وعزيز were waving arms يعني كانوا يحركوا في ايديهم and jackets بيش بجاكيتات جاكيت اللي هو المعطف like flags كالأعلام in the wind. اوكي في الرياح بيش يشوفها البايلوت. اوكي اوكي then we land. Okay, Chuck and Hans trying to pick Jim up. يعني شنو we land يعني شنو landed بمعنى يعني نزلنا بإيش بالهليكوبتر. Chucked here Chuck and Hans وهانز tried حاولوا to pick Jim up and يرفعوا Jim. No said Dick. No لا Dick. Okay, you mustn't move him. يجب ألا تحركوه. Not like that. ليست بتلك الطريقة. You never know. أنت لا تعرف أبدا. It might be serious. يمكن أن يكون مسألة خطيرة جدا. We'll make a stretcher. What's a stretcher؟ اللي هي نقالة. يجب علينا أن نعمل stretcher نقالة. Very carefully بعناية. Bashir and I lifted Jim يعني نقلناه ورفعنا Jim on to our stretcher في نقالتنا. It was made from 2 pieces of wood. كانت مصنوعة من قطعتين من الخشب and 3 for example 3 sweaters or 3 sweaters يعني 3 كنزات أو ما شابه sweaters. Okay, we carried him to the helicopter يعني رفعناه في الهليكوبتر. Then we go in يعني شنو go in دخلنا يعني. I've been on the radio too. Southport كنا مع الراديو اتصال بالراديو. Southport helicopter hospital اتصلوا بالراديو بإيش مستشفى Southport. said Dick they know we're coming يعني كانوا يعرفوا إن إحنا قادمين. We left Jim at the hospital تركناه في المستشفى and a friend of Dick's drove us back to the camp. والباخرين عادوا إلى المخيم. Okay, عادوا إلى المخيم. Bob Bashir somebody Bob وبشير somebody شخص ما shouted it was road border. لقد كان هناك road border. He was okay running toward the south. كان يجري باتجاهنا. What have we done now؟ ما الذي علينا فعله الآن؟ I asked Bashir
يعني سأل بشير. اوكي يعني كانوا نوع من الخوف او خايفين وكذا. great. Well done said Rhodes. Well done يعني عمل جيد. said Rhodes. You were fantastic. لقد كنتم رائعين. You are going to get a medal. سوف تحصلون على ميداليات. Both of you كلاكما. The WYC World Youth Camp medal يعني في شنو ميدالية ليش؟ للمخيم العالمي للشباب. The next day everybody cheered as Rhodes Boulder pinned on Bashir's medal. اوكي يعني شنو دار الشخص ده والرئيس الباص اوكي gave them some medals. cheered يعني زي ما نقول هنأهم وابتسم وفرح بيهم وكذا. cheered. اوكي Rhodes Boulder Bennett بمعنى أوسمهم أو أعطاهم وسام والميداليات on Bashir's medal. بشير ميدالية لبشير. اوكي اوكي Bashir's medal. Thank you, Rhodes. شكرا Rhodes said Bashir, smiling. ابتسم. Then Rhodes Bennett on my medal. Okay, but my medal, Bob. Okay, he passed too hard. Passed it too hard. What's he passed too hard? يعني sorry, press it. He pressed it. Sorry, he pressed it too hard. بمعنى ضغطت عليها هلبة بقوة. Ouch! I screamed. I thought it was the ants. كنت أعتقد أنها شنو نملة. Again, I ran ants. I shouted as I jumped okay into the pool. يعني قفزت في ايش؟ في البول اللي هي البحيرة. اوكي يعني المقصود بها هي الميدل عبارة عن شيء يوضع هنا زي الوسام وضع زي الوسام فيه يعني زي ما نقول احنا باللي بنقوله خلال يعني فيها زي الخلال بيحط عليه الميدالية. فهو شنو press it too hard يعني شنو يضغط عليها بقوة. فهنا زي ما نقول حصل ستينج نخصة يعني في ايش؟ في البدلة بتاعها. اوكي jumped into the pool. Pop said Bashir laughing يضحكوا. It was only this. كانت هذه هي يعني مقصود بها الميدالية. He was okay holding up the pin of the medal. Pin on the medal بمعنى يوجد دبوس يعني الدبوس زي ما نقول احنا خلال او الدبوس. Okay, the medal في الميدالية. Oh no, I said why me why يعني دائما اقول ليش أنا why do these things always happen to me. لماذا دائما هذه الأشياء تحدث معي. Okay, we will go to the for example B. Now do exercise A today on pages 86 and 87 of the workbook. Okay, before that we will try to answer the questions. Okay, remind you about the questions. Just a minute. Three questions. Number one, who was leading the walk in the mountains? Number two, who drove the bus to get help? Number three, who pinned أوسم أو أعطى وساما أو ميداليات the medals on the Bob and Bashir? As you see, we have here the answers. Answer of number one is Jim Cooper. Don't forget to write it. The question for number one is Jim Cooper. Number two is Bashir. Number three is a road Boulder. Thank you so much indeed for watching. Let's go to the workbook together. Okay, don't forget this is our lesson that was. Thank you so much indeed. See you. Goodbye. Thanks a lot.